Okay, let's go on and talk about some religious aspects. Խոսենք որ կրոնական ասպեկտների մասին։ We already saw that in Acts 17, that the city had a lot of idol worship. Արդեն գործ 17-ում տեսանք, որ այս քաղաքում կար բավականին շատ ոգերի պաշտամունք, But as far as other religious aspects, there was a synagogue. բայց եթե խոսք լինում է ուրիշ մասերի մասին, այնտեղ կար ժողովարան։ And in verse 18, it mentions two groups of philosophers, Epicureans and Stoics. 18-ում նշում է երկու փիլիսոփաների տեսակներ, էպիկուրյան եւ ստոիկ։ The Epicureans came to avoid pain and suffering in life. Էպիկուրյանները փորձում էին կյանքի ցավից եւ տառապանքից And խուսափել to enjoy life as much as they could. եւ վայելել կյանքը ինչքան որ կարող էին։ Many of the Epicureans, though, did not believe in just going and getting drunk and just being wild. They didn't. They did not believe in that. Բայց շատերը էպիկուրյաններից չէին հավատում, They believed that you needed to be a little more disciplined in your enjoyment of life so that you would enjoy it more. Այսինքն մի քիչ արկապահ պետք է լինես կյանքը վայելելուց, որ ավելի շատ վայելես այն։ Now, the Stoics were just the opposite. Ստոիկները սրա հակառակն էին։ And by the way, the Epicureans did believe that this world had always existed. Էպիկուրյանները նաև հավատում են, որ Stoics were pretty serious people. Ստոիկները բավականին լուրջ մարդիկ էին։ Even the word stoic in English means to be cold and not very expressive. They believe that they were pantheists. Everything is God. God is in everything. Stoics. Epicureans believe there are gods, but they don't really care what happens with men. Stoics believe God is in this table, God is in this cup, God is in me, God is in you, God is in the tree. God is the mystical energy that fills everything. They were fatalists. The Epicureans wanted to enjoy life. The Stoics wanted to survive life. They were known for saying you cannot influence what happens to you. All you can control is your reaction to what happens. You should just be disciplined and keep moving forward. So that was their outlook. Both of them, as typical Athenians, typical Greeks even, they believed in a number of gods, multitude of gods. And so when Jesus is talking to them about Jesus and the resurrection, they think he's preaching foreign gods, male God and a goddess. So that's kind of their religious outlook. When we're thinking about the religious outlook of the people we're trying to reach, we need to think about what major religions other than Christianity have influenced this area. Or these people. It may not be an official world religion. Buddhism, Hinduism, Muslim. It may be mysticism, magic, occult. In Ukraine, before this phase of the war started, there were a growing number of neo-pagans.
ուրեմն հեթանոսներ։ And the basic idea was paganism was here before Christianity got here, so it's our historic religion. Եվ գաղափարը հետևյալն էր, որ հեթանոսությունը ստարի մինչև քրիստոնյաները, ուստի սա մեր պատմական կրոնը։ We have some like that in Armenian that say exactly the same thing. Yeah. Interesting thing in the Soviet Union, Սովետական միության the մեջ overall philosophy was atheism, ընդհանուր գաղափարախոսությունը աթեիզմ, theoretical philosophy. տեսական, հա, փիլիսոփայությունը, But everybody from Lenin all the way through Gorbachev, բայց And Լենինից Yeltsin. մինչև Գորբաչով եւ Ելցին they had their spiritual consultants. իրենք ունեին իրենց հոգևոր խորհրդատուները, Many of them visited occult centers. իրենց շատերը օկուլտական կենտրոններ And են, during the atheistic period, աթեիստիկ շրջանի ժամանակ, while Christianity was persecuted and other groups were persecuted, քրիստոնյաները եւ ուրիշ խմբեր հալածվում էին, the occult grew on a full level very greatly. օկուլտը ժողովրդի մեջ աճում էր շատ արագ։ One of the things you need to know, Բաներից մեկը որ պետք է իմանաք, have the Jehovah Witnesses got there yet? Have the Jehovah Witnesses appeared in this place? այսինքն արդյոք այն տեղավորակները վկաներ կան թե ոչ։ Have there been other groups or cults that maybe have left bad impression with people? Արդյոք իրենք կամ ուրիշ էլի աղանդավոր խմբեր վատ տպավորություն են թողել։ If there are other groups that are meeting there, Եթե այդպիսի խմբեր կան, որ հանդիպում են, how big are their groups? How often do they meet? ինչքան մեծ են այդ խմբերը, ինչքան հաճախ են հանդիպում։ And one very good question is, are the people that associate themselves with the dominant religion here, that would be apostolic probably, Մեկ կարևոր հարց է, ինչքան քանի հոգի են իրենց ասոցացնում պաշտոնական կրոնի are հետ։ they practicing apostolic people or are they nominal apostolic people? Եթե ասում են առաքելական են, իսկապես առաքելական են, թե նոմինալ վիճակ է իրենց։ Not sure what the practice is in apostolic, but a faithful Orthodox person goes to church twice a year and maybe 2 other times a year. Չգիտեմ այստեղ ոնց է, բայց մեկ հավատարիմ, ուրեմն հավատարիմ ուղղափառը երկու տարի, երկու անգամ տարվում է եկեղեցիում, էլի մեկ բան։ You are practicing Orthodox? Yes, I go faithfully on Christmas and Easter. Հարցում եմ, օրինակ, նվիրված ուղղափառ ասում եմ, թե հա, թե Սուրբ Ծննդյան զատիկին գնում եմ And եկեղեցի։ also for baptisms and funerals and weddings. Համել կնունք ինչ որ հարսանիք թաղում այդ ժամանակ է։ Is that similar in the apostolic or not? Առաքելականում նման է այս ճակ։ Most of those, Ukraine and Belarus. Grandmas go more often. Exactly. That's what I just started saying. The Well, older older generation. grandfather, Mhm. Yeah, Grandmother, grandpas. yes, grandfather. Are there different denominations? Where are they located? Ինչ հարաբերություններ որտեղ են իրենք։ Do they cooperate with each other? they can see a harvestment. Yeah, and he also mentions that people love they go to church. Mhm. I don't know why. I had a student from the Kiev seminary. He wanted to start a church in a village. He was Baptist background. But in that village, It's a գյուղում a group of Baptists and a group of Pentecostals had went to war with each other. մկրտականներն ու հիսունականները պատերազմի մեջ էին։ So there was no way he could start a Baptist church in that village. Ձեր կրենք։ He couldn't call his church Baptist. Իր եկեղեցին մկրտական չէր կարող կոչել։ They actually took a variety of statements of faith and they wrote their own statement of faith for their church. Հավատո հանգանակ վերցրեցին, հա, իրենց եկեղեցու համար։ They just said, we're a Christian church. Ուղղակի ասում ենք քրիստոնեական եկեղեցի ենք։ Or you're not Baptist, you're not Pentecostal? No. Oh, okay, then I'll come. Մկրտական չես, հիսունական չես, And it worked. ուրեմն կգամ։ Ժողովուրդը հոգնել են էլի այդ երկուսից, որ տենց What about- ըստ ոչ մեկն եմ այդ ժողովրդի մոտ, այդ մարդու մոտ գնաց։ What about Christianizations? Ինչ անենք քրիստոնեական կազմակերպությունների հետ։ Has Campus Crusade ever done anything there?
Campus Crusade գիտեք, բանը ջահ կոչվում։ Have the Samaritan's Purse Christmas packages ever been given out there? Yeah, the Samaritan's Purse or բանով ящիկներով օգնություն են բերում։ Are there other European, American, Scandinavian Christian groups that Եվրոպական, have done ամերիկյան, something ինչ there? որ sense քրիստոնեական խմբեր էլի, որ այդ տարածքում ինչ որ բան արել են։ How successful are they, and would they participate with you? Ինչքան հաջողակ են եղել ու արդյոք կարող եք համագործակցել։ And you have to think about how the people see life, the worldview. Եվ նաև ինչպես են ժողովուրդ տնում կյանքը իրենց աշխարհ հայացքը։ The Athenians love to talk about new stuff. Աթենացիները այն նորմալի They սիփոս։ worship many gods, including an unknown God. Շատ աստվածների է պաշտում, ինչպես դա անծանոթ աստծուն։ When Paul starts to talk about in verse 24 that God made the whole world and everything in it, Երբ Պողոսը սկսում է խոսել, that didn't really match their worldview. ստեղծել աշխարհ, դա իրենց աշխարհեցքին չէր համապատասխանում։ What are the beliefs? Do they believe in God? Իրենց հավատալիքները If so, in what kind of God do they believe? Եթե ինչպեսի աստծու են Oh, yeah, I believe in God. That's great. What's he like? Ահա, հավատում եմ աստծուն։ Լավ, ինչպեսի է քո Աստված։ You don't know that they mean the real, true, and living God of the Bible Որովհետև միշտ չէ որ ենք նկատի until you ունեն hear what God is like. Աստծո կենթանի աստծուն, ներողություն Աստվածաշնչի աստծուն, մինչև չլսես թե ով է իրենց We աստծը։ talked about this. What are their values? What's important to them? Սրա մասին արդեն որոնք են իրենց արժեքները, ինչն է How do կարևոր they իրենց relate to time? Are they punctual? Are they not punctual? ինչքան տոճանաչ են կամ ոչ։ Or how do they understand the world? Are they materialists? Are they mystics? Աշխարհը ինչպես են հասկանում յութապաշտ է թե միստիկ։ It's an incredibly important one. Հաջորդը շատ կարևոր է։ What are their most reliable sources of information? Որոնք են իրենց ամենահելի տեղեկատվության աղբյուրները։ Is it the internet? Is it other people? Ինտերնետն է կամ Is it մարդիկ։ what their parents told them? Is it what their grandmothers told them? Is it what the priest told Թե them? միգուցե ինչ են ասել ծնողները, տատիկները կամ քահանները։ How do they get that information? Ինչպես են վերցնում այդ տեղեկությունը։ Do they prefer to listen or to read or watch? Արդյոք նախընտրում են կարդալ, թե ինչ որ բան տեսնել, հա, նայել վիդեոներ։ Do they believe in the supernatural? Հավատում են գերբնականին։ How do they feel about religion? How do they feel about Christianity? Ինչ մոտեցում ունեն կրոնի, քրիստոնեության, Protestants, Baptists? ավելի կոնկրետ մկրտական, հա, մոդեռնական։ What's their attitude towards the Bible? Ինչպես են մոտենում Աստվածաշնչ։ The folk understanding the Bible in Belarus in the beginning was the following. Ժողովրդի հասկացողությունը Աստվածաշնչյան հետևյալն։ If you read the Bible, you'll go crazy. Եթե կարդաս Աստվածաշունչը, It's not designed for you. It was designed for the holy people. Չէ, քո համար չի գրված դա։ And we offer them to come to a Bible reading group or a Bible study group. Կանչում ենք իրան որ գաստողության խումբ։ And it may be a little scary the first time they open a Bible. Դա իրենց համար վախենալու էր Աստվածաշունչ բացել։ There are many people who respect the Bible, think it's authoritative, Մարդիկ կան ովքեր հարգում են Աստվածաշունչը, but have never opened it. Իշխանություն կա նրա մեջ, բայց երբեք չեն բացել կարդացել։ What's their level of biblical knowledge? Որն է Աստվածաշունչի գիտության իրենց Are they մակարդակը։ like the people in the synagogue? Are they like people in the marketplace bazaar? Չէ սինա օրեն ժողովարանի թե հրապարակի ժողովրդի պես։ We need to know kind of what they think. Then we need to know about their lifestyle. Նաև կարևոր է իմանալ իրենց կյանքի ապրելակերպի մասին։ What's their main holidays? Որոնք են իրենց բուները։ I've been in Poland 4 years and still don't understand all the holidays. 4 տարի լեհաստանում եմ I արդեն։ mean, it just every once in a while, it's I try to go to the store and it's like, nope, it's a holiday. Ամեն տենց գնում եմ շուշուտ ատամ խանութ ու I don't know why. հակա որովհետև չորտոնը։ But the Friday before Easter was not a holiday, Դրանք երևակայ քուրփաթը իրենց մոտ դա but the Monday after was. բայց այդ սադիկի հաջորդ երկուշաբթի տոներ։ And they don't really want to be in any way associated with their communist past, Չեն ուզում ինչ որ կերպ կապված լինել իրենց կոմունիստական անցյալի հետ, but they still celebrate the 1st of May.
բայց միևնույն է մայիսի 1-ը տոնում է, which was mostly a communist holiday. ինչը իհարկե կոմունիստական տոն էր։ When are they more open and less open to talk about spiritual things? Երբ են իրենք ավելի բաց կամ փակ հոգևոր բաներ քննարկելու։ Are they more open before Christmas, right before Easter? Միգուցե Սուրբծննդից կամ Զատիկից առաջ, Are they more open in the summertime? արդյոք ավելի բաց են ամառվա Or ժամանակները, are they really busy in the summertime? թե միգուցե շատ զբաղված են ամառները։ Other than the evenings, it's sometimes difficult to talk to people in villages in the summertime. Այրեք In the day. ամառները ցերեկվա ժամերին դժվար է ժողովրդի հետ խոսել, կարծես մենակ երեկոյան։ They're busy growing vegetables, animals. Իրենք անասունների հետ են կամ բանը ջուր բան են ասում։ When do they have free time and how much do they have? Երբ եւ ինչքան ազատ ժամանակ ունեն։ It's a big difficulty in working with refugees and working with the Ukrainians. Սա շատ կարևոր է փախստականների ու կոնկրետ ուկրաինացիների հետ աշխատելուց։ Most of them work 12 to 15 hours a day. Այլևս շատ է 12-ից 15 ժամ ապահովում։ Now, not all Poles work many hours, but Ոչ Ukrainians do. լեհերն են այդքան աշխատում, բայց ուկրաինացիները աշխատում են։ It's not super cheap living in Poland, so they're really busy. Լեհաստանում ապրելը այժմ չի, ոնց որ պետք է զբաղված լինի։ My son was in New York City one summer, Բայց մի ամառ Նյու Յորք էր գնացել։ and this really good chef who worked at 3 different restaurants got saved. Մի շատ լավ շեֆ էր, ով ռեստորանում էր աշխատում, այդ մարդը He փրկվել։ was from Central Asia but spoke Russian, Կենտրոնական Ասիայից էր այդ մարդը, ռուսերեն խոսում էր։ and he wanted the pastor and my son to disciple him. Ուզում էր այդ եկեղեցու հովիվը ու իմ տղեն աշակերտն իրեն։ But he said, the only free time I have during the week is I have 1 hour at one of my jobs where they let me sit and eat lunch. Ասաց բան միակ ազատ ժամը, որում շաբաթվա մեջ ընդամենը մի տեղա ոնց որ մի ժամով այդ էլ հացի ժամն է My ճաշ։ son and the pastor started meeting him there at that restaurant and discipling him while he ate lunch. Թողը ոնց որ աշակերտությունը հենց այդ ժամին են անում, հա հաց ուտելու ժամին այդ մարդը։ But there were customers in the restaurant and there were other people that worked in the restaurant Ռեստորանում կան ուրիշ հաճախորդներ, աշխատողներ, that started to sit closer to where they were sitting with this man. որ այս մարդուն մոտիկ սկսեցին նստել։ So as they discipled him, they were actually sharing the gospel with several others in the restaurant. Այսինքն իրան աշակերտելով ավետարաններ կիսում նաև այդ ռեստորանում ուրիշ մարդկանց հետ։ What time do they go to work? What time do they get back from work? Ժամին են գնում աշխատանքի եւ հետ գալիս աշխատանքից։ Do they want to do other things during the week or do they just eat, sleep, work? Արդյոք ուրիշ բաներով են զբաղվում, հա, ուտել, աշխատանք քնելուց բացի։ Do they have kids? When do the kids go to school? Ունեն երեխաներ, երբ են երեխեքը When do they have to pick the kids up from school? Երեխեք են վերցնեն դպրոցից։ What do they think about in the different seasons? Ինչ են մտածում իրենք տարբեր սեզոններում։ What do they typically think about in the spring? Ինչ են մտածում։ In some places, it was planting the garden. Որոշ տեղերում դա ուրեմն And other people, they were much more open to talk about God as far as the beauty of his creation in spring. որոշ մարդիկ սիրում են խոսել ուրեմն Աստծո արարչագործության գեղեցկության մասին։ In the fall, some people are trying to settle back into life. They're settling from September on, they're settling back. Summer was a different time. Now they're settling back into normal rhythm of life. Եվ ենթադրենք օրինակ աշնանը, հա, ամառվանից հետո սենց դեն գնաց սովորական In կյանք։ summer, they want to relax as much as possible. Իհարկե ամռանը փորձում են ինչքան հնարավոր շատ հանգստանալ։ And in some places in the winter, you just want to keep them. Որոշ տեղերում ձմռանը կոմյակ You նպատակը have to տաք մնալ։ think through those things and go, okay, what's going on here? Պետք է բացել ես այչի վասի։ How can I best approach this? Եվ հասկանալ ինչ որն է լավագույն մոտեցումը, որ կարամ ցույց տամ նստել։ And when we're still living in Ukraine, there was a predictable rhythm to how life went. Դեռ Ուկրաինայում ենք ապրում, կանխատեսելի ռիթմ է եկել։ School's first bell was September 1st, last day of school was June 1st. Դպրոցի ոնց որ աչիզան սեպտեմբերի 1-ին էր ու հունիսին վերջանում էր։
Դասերը So from September to about the 15th of December was just normal life. սեպտեմբերից մինչև դեկտեմբեր սովորական կյանք էր։ 15th of December to the 15th of January, Christmas life. Դեկտեմբերի Holiday life. 15-ի 10-ից մինչև հունվարի 15-ը տենց ամանորյա միջավայր մթնոլորտ 15th of December until about a month before Easter, normal life again. հունվարի 15-ից մինչև մոտավորապես նախազատկային ժամանները էլի նորմալ կյանք։ 2 to 4 weeks, it was holiday life again, but it was Easter. Քան այդ զատկական երկու շաբաթը նույնպես Then normal տորական life until June 1st, այդ էլի նորմալ կյանք մինչև հունիսի and 1-ը then summer rhythm of life from June 1st to ամառային September. rhythm հունիսի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 1։ So in Ukraine, I never tried to start any new ministry other than a camp or something like that from June 1st to September 1st. Ինձ որ Ուկրաինայում ինչ որ ճամբարից բացի ուրիշ ծառայություն չեմ փորձել սկսել։ It was a great time for fellowship. It was a great time to get to know people. Հրաշալի ժամանակ էր It was ժողովրդի not a good time to start a new small group that would meet every week, բայց լավ or a ժամանակ new ministry that would meet once a week, or a new worship service. փոքր խումբ սկսելու կամ նոր ծառայություն սկսելու։ So then we take all the stuff we found out about our context we're going to deal with. Երբ մենք այս բոլորը իմանում ենք մեր կոնտեքստի մասին, And if you remember the thing we looked at yesterday, the 7 questions, 3 of them about այնինչ 3 սորեցին 7 հարցերը, 3 about purpose, 4 about methods. 3 նպատակի հետ կապված So we asked those same questions relating to հարցերը, what kind of church do we need to really form here in this place. եւ ըստ սրա հասկանում ենք թե ինչպիսի եկեղեցի է պետք հիմնել այս վայրում։ How many churches do we need of that type here? What do they need to be like? Քանի եկեղեցի է պետք ինչպիսին պիտի լինեն դրանք։ Do they need to meet in homes? Do they need to meet in rented space? Արդյոք պիտի լինեն տանը, թե միգուցե վարձակալված շենքում։ Why? What are the characteristics of the region that can hinder evangelism, discipleship, etc.? Որոնք են ռեգիոնի ինչ որ առանձնահատկություններ, որ կարող են Or it could just go. ուսքի տարածմանը կամ խանգարել կամ օգնել։ Maybe the people are very friendly, and so that could really help us. Maybe they're very busy, and so it's going to be hard to find time for them. Who or on whom are we going to focus? Which parts of the population should we focus our efforts on? Whom should we begin? If you know somebody there, like you do, you're going to start with the people that you know. And you're going to work through their connections, through the people. If you're starting in a new place, you need to probably think who in that area would best react to you and Noah. Who will be most open to you. And they're probably going to be people that have something in common with you. Age, background. They all drive Fords. And then what kind of people are you going to need on your team? This is people who are going to serve with you week in and week out. And other people that you may need to invite to come and do something with you every once in a while. Maybe there's the potential to do some kind of concert or something, but you don't have the singers. So you look for singers that would be willing to help you come and do that. What methods in the beginning of contact and of evangelism are going to be the most effective here, and why? You may not find the ideal one. You're doing your what do you think at this moment would be probably the best way to approach people? When's the best time to hold events?
Երբ է օրինակ միջոցառում անցկացնելու լավագույն ժամանակը։ In some places, because of the work cycle of people, Որոշ տեղերում ժողովրդի ուրեմն like in աշխատանքի Krakow, it's very difficult with the Ukrainians to do meetings from Monday through Thursday. ուկրաինացիների համար շատ բարդ է տալ հանդիպումների երկուշաբթիից հինգշաբթի։ Some will come on a Friday or a Saturday or Sunday, but they won't come during the week. Ուրբաթ շաբաթ Կիրակի, բայց շաբաթվա ընթացքում չեն կարող։ And about all that we can do in the middle of the week is have one Bible study. We may have it in different spots, but Աստծաշունչը մի սերտողություն կարողանանք շաբաթվա մեջ, հա, բայց այդքան where's the best place to hold this? զբաղված է։ Որն է լավագույն տեղը։ Again, you start with the places you have access to. Կրկին սկսում ենք You use the places you have and then keep looking for maybe a better place. Եվ իհարկե հետո փնտրում ենք ավելի լավ տեղեր։ Now we're going to look at one of the last blocks. Go ahead. Ասա, Չէ, պես հաճախ մարդկանց հետ խոսում ես, մի անգամից առաքելական բան է, ում առաքելականը ճշմարիտ եւ հիմա որքանով ճիշտ ասենք այդ մարդու հետ կամ բանը վեճերն է, որտեղ ինքը տալում դրան է, վտալում կամ բարձրապես չխոսալ թեմայում, ասենք ինչ անես, եթե ինքը իր կրոնական գիտելիքներն է իբրև բերում, չունի է գիտելիք, բարձրապես մերը ճիշտ է գիտես, հայ առաքելական, բայց ծրուցել իրենց հետ, ասենք ինչ անես այդ մարդու հետ, բայց ինքը դու ոնց որ գիտես, ոնց որ քեզ չի թողում դու Հիսուսին քարոզես, ինքը եկեղեցին է ամբողջում, ոչ թե Քրիստոսին, հասկանում ես։ Yeah, so it happens often that when I talk to a person, they they bring up apostolic church, and they don't want to hear about Jesus. Really, they just want to push the apostolic church, and most of them don't even know anything about it. They just kind of dogma that this is it, and if you tell me anything that is not apostolic church, I'm not going to hear you basically. So what's the right approach with this kind of people? So should I argue with them? Should I try to change the what would you recommend? I think with those kind of people, That's what I said. best argument is questions, not statements. Լավագույն արգումենտը կլինի հարցեր տալի։ Why do you think that? Ինչի ես ասում։ Where did you get that information? Well, that's interesting. What part of the apostolic church? Օրինակ այդ ինֆորմացիան ինչ որ բան է ասում, հա, ասես որտեղ ես գիտես։ What part of the apostolic church is so attractive to you? How is your connection with the apostolic church helping you to face life and death and change? Առաքելական եկեղեցու հետ կապը, հա, քեզ ոնց է օգնում կյանքի մահու այս մեծ հարցերին պատասխան։ How often do you attend an apostolic church? That'll make them mad most of the time. Առաքելական եկեղեցի է։ But and you're really trying to get the best you can do is to try to cause them to think. Լավագույն բանը որ կարող ես անել, իրենց մտածել։ Especially if you can listen for it and if there are any things that they're saying that don't fit. The apostolic church is our church. Չի համապատասխանում, օրինակ ասում առաքելականն է մեր եկեղեցի։ Well, tell me, how did Armenians, how did they wind up, apostolic? Ինձ ասա ոնց են հայերը դարձել առաքելական օրինակ։ Well, because the king decided. Որտեվ թագավորն է որոշել։ Do kings ever do things for political reasons rather than for religious reasons? Արդյոք թագավորները երբևէ որոշումներ են կայացնում, որ քաղաքական են։ How do you understand our history? Was that genuine? Did that person really receive Christ
as his Lord and Savior? What possibly motivated him, to do this? One of the other things too, that has been helpful for me with the Orthodox side, and you can find it on the internet, is to find out exactly how many people, what percentage of all Christians in the world are apostolic. Հասկանալ թե աշխարհի քրիստոնյաների քանի տոկոսն են ուրեմն առաքելական and how many apostolic people who claim to be apostolic are there in the entire world? Քանի առաքելական մարդ կա ամբողջ աշխարհում? I don't think it's more than there are Armenians in the entire world. Ինձ թվում է որ հայերի թվից շատ դժվար լինի դա. It's your apostolic church. There was one in Lviv. Լվովում կար մի առաքելական եկեղեցի, but there aren't many apostolic churches in the entire world. Բայց ամբողջ աշխարհում չկան այդքան շատ առաքելական եկեղեցիներ. Orthodox like to play the card, well, we're the dominant religion. Այս կարտն խաղում, որ մենք դե դոմինանտ կրոնում ենք. But if you delete all of the countries of the former Soviet Union, բայց թե սովետական նախկին սովետական բոլոր երկրները չլինեն, there would be less than 1% of all Christians worldwide that are Orthodox. Քրիստոնյաների ուրեմն ամբողջ աշխարհի քրիստոնյաների 1%-ից պակաս even with the former Soviet Union countries. Նույնիսկ եթե հաշվում ենք բոլոր post-սովետական երկրները, it's only 8%. Ընդամենը 8%-ն է. Worldwide, there are more Baptists than there are Orthodox. Ավելի շատ մկրտական կա աշխարհում, քան հոգար. So, just trying to help them go, okay, one of the things my friend used to do, and so you're Orthodox, particularly when you move into a Poland connection. Like it lets you mention that he is when you move to Poland, you have a new question you can ask your Armenians. You're living in a Catholic country. Why aren't they apostolic? If the apostolic church is the only true form of Christianity, or like, why are you not Catholic? Yeah, why are you not Catholic? You're in a Catholic country. Why haven't you become Catholic? Yeah. If the place you live determines your religion, why aren't you Catholic? I have a friend. He had a friend. He would use hypothetical questions. He'd say, I'm American. If you were here in Armenia, he'd say, I'm American. Yes, American. And I really believe in Jesus. But I'm not apostolic. Is that normal? Typically, people would say, yeah, because you're not Armenian. We have to be apostolic, but you don't have to. And then you can come back to the question, why is that? So the best thing with those people, they may not be ripe fruit, and you can pray for them, you can be nice to them, and you can ask them questions. But their hearts just may not be ready yet. Although, like I told you the story about Dr. Elwright that was here. The one man told him, he said, I hate your doctrines, but I love you. Just be so kind to them and so nice that they would have to go, he's a part of a sect, but he sure is a nice guy. I want to leave people that think I'm part of a sect. I want them to look at me and go, no, eti baptisti dobri sekti. And if I can reach that's a victory.
because Եթե there's այստեղ a կարող Paris in there. դա արդեն հաղթանակ արտեր իրենց գրքում պարարտոք They're from a sect, but he asked me questions and he listened carefully and he was dialoguing with me. He offered to pray for me. ուզում եմ աղոթի իմ համար եւ այլն But our goal, I love what Norman Geisler, he was an expert in apologetics. Ինձ գալիս թե Նորման Գայզլերը ապոլոգետ And he said, just remember, թե ինչ է ասում նա ասում է հիշեք your goal is to win people to Christ, not to win arguments. ձեր նպատակն է մարդկանց շահել Հիսուսի համար ոչ թե հաղթել արգումենտը You can win an argument կարող ես այդ and not bring a person to Christ. հաղթել, հա, So բայց չբերես մարդուն we want to help them to see the truth. ուզում ենք որ այդ մարդիկ տեսնեն ճշմարտությունը By the way, I found out something fascinating. մի հետաքրքիր բան եմ գտել Wayne Grudem that wrote Systematic Theology and wrote the ethics book that I'll be using next week. If you can translate this disease. He has Parkinson's disease. And so eventually with Parkinson's, you become very weak. Your memory typically becomes well. I listened to a presentation and he said, yes, he has Parkinson's disease, but it's developing very slowly. That's a good book. Yeah, very good book. And he wanted to make sure he got that book written before his Parkinson's got worse. And he wanted to do yet another update. Billy Graham had Parkinson's at the end. Let's talk about ethno-linguistic groups. In the past, missionaries just pretty much focused on geography. I was a missionary in China, I'm a missionary in this country, that country. But now more and more missions organizations are focusing on ethno-linguistic groups or ethnic groups. These groups have an identity that's shared by the people on that group. They have a common culture, they have a common language. That's why they're called ethno-linguistics. Culture is ethno-linguistic is language. And if you find a group that shares a common language, common culture, that is the largest group of people within which the gospel is spread without encountering a lot of barriers. Because the common language and culture, even though you're going to hit the opposition of apostolic faith, it's still easier for you to share with other Armenians than it would be, say, with Poles or Ukrainians. Worldwide, the people that study these type of groups, let's say there is about 17,500 in total worldwide. Some of them are totally unreached. And there are no Christians that are trying to reach that group. Or the total number of Christians in that group are less than 2%. About 7,400 groups or a little over 4.5 billion people. 1% of the world's population. Then there are unreached and unevangelized groups. No evangelical churches at all.
որտեղ չկա ոչ մի ավետարանական and եկեղեցի nobody's trying to reach them with the gospel. եւ ոչ ոք չի փորձում գնալ այնտեղ ավետարան։ In the first group, the Archie unreached Combo. groups, there are some churches, but there's too few churches and not very many Christians, but there are some. Մի քանի եկեղեցիներ, բայց նրանց թիվը շատ փոքր է, ինչպես նաեւ քրիստոնյաների թիվը։ This type of ethno-linguistic group has no Christians among it, Այսպիսի էթնոլեզվական խմբերում and nobody is trying to reach them with the gospel. չկան That way. ոչ մի քրիստոնյաները ոչ մեկ չէ փորձում That's about 287 million people worldwide. դա 285 միլիոն մարդ է աշխարհով մեկ։ And on the next one, you'll see them by region. Hաջորդ սլայդում կտեսնենք Many of these բաժանված ռեգիոնների։ unreached people groups are in Asia. Which slide is this? In the Russian, I'm not sure. It should be somewhere around 274. The Russian, it may be 273, but it's around 275 somewhere. Բոլոր ինչ որ մի բան է պետք բաժանված Is it there? Ասիա բան տերևում է։ It should look exactly the same in English and Russian. Yep, that one. It Yes. should look the same in Russian. It just has some. Found that. Most of these are in Asia. There's a reason. Հիմնական այս չհասած մարդիկ Ասիայում են գտնվում ու պատճառ կա դրա համար։ Many of these people are scattered across rainforests and forests and jungles. Jungles, that word. Ջունգլիներում, հա, In Asia. Ասիայի So they're ջունգլիներում smaller groups and they're scattered and they're isolated. փոքր խմբեր են, որ այսպես ծրված առանձին There are many of them in Africa, շատերը Աֆրիկայում են, but yet there are also some of them even in North America and բայց նույնիսկ կան դրանցից Եվրոպայում եւ Հյուսիսային Ամերիկայում։ in places like North America and Europe. Հյուսիսային Ամերիկայում եւ Եվրոպայում These kind of people they've come as immigrants and they just blend in with the overall population. այս մարդիկ գալիս որպես իմիգրանտ ու ուրեմն ժողովրդի հետ միայնացում են։ India has the language left over from the colonial period, which is English. Հնդկաստանը իհարկե դա մնացել է անգլերենը որպես պետական լեզու, But they have all kinds of different small people groups. բայց ունեն ամեն տեսակի այս փոքր էթնիկ խմբեր that speak in their own dialects and give them in their own local languages. իրենց բարբառներով կամ իրենց տեղական լեզուներով։ And India by population is second only to China. Հնդկաստանը իհարկե there are actually more if I know that. That's right. It's the other way around now. Now there's more in India than in China. Sorry, Հնդկաստանը ամենամեծ բնակչություն ունեցող ազգ։ The reason it didn't show in China, Chinese are considered one large people group for the most part. Չինաստանում չինացի They all like the Chinese people. Okay. Yeah, there's not a lot of smaller subgroups among the Chinese. Չինաստանում ոնց որ օրինակ հնդկաստանի մասն ենք խոսում, այդքան էլ շատ փոքր մարդկանց խումբ չկա, հա, այդպես ավելի նորական։ In India, there's a lot of small subgroups. Հնդկաստանում իհարկե խոսում ենք թե որ կա շատ փոքր And մարդկանց։ some of them don't like each other and some of them don't understand each other. Որոշները չեն սիրում իրար, որոշները չեն հասկանում իրար։ Now, there are many that live where there is a Muslim population. Islam is there. Որոշները ապրում են մուսուլմանական Hinduism is there, հինդուիստական, but they've not been reached with the gospel of Jesus Christ. բայց Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը դեռևս իրենց չի ասել։ So you have to have sensor up, your radar working. Լավ կլինի որ To try to say who are- There is the majority population, and then there are always typically minority populations. հասկանալ որ կա ժողովուրդ, այսինքն էթնիկ մեծամասնություն, բայց նաև կան փոքրամասնություններ։ And so, we joke about the Abaransi, Ապարանցիների մասն են կատակում, and if they still exist, բայց եթե իրենք դեռևս գոյություն ունեն, they might have a little bit different self-identity than other people have. միգուցե իրենց ինքնությունը ավելի ուրիշ լինի, քան ուրիշ հայերինը։ Now we have some modern obstacles to missionary work.
Մենք ունենք որ ժամանակակից արգելքներ միսիոնարության համար։ Islam and terrorism is a major obstacle. Իսլամը եւ տերորիզմը իհարկե մեծ է այստեղ։ There are places in Asia, there are places in Africa where missionaries, in times past, they could go and share the gospel and not be killed. Տեղեր կան Ասիայում եւ Աֆրիկայում, որ եթե միսիոները գնում, ավետարան կիսվելու, եթե շանսեր չունեն ողջ։ The number of Muslims is growing worldwide. Բայց մուսուլմանների թիվ թվականը աճում է աշխարհում։ Not all of them are aggressive Muslims that want to kill non-Muslims. Ոչ բոլորն են իհարկե ագրեսիվ ու ուզում են But there are some. մարդ սպանել, հա։ Այդպիսիներն էլ կան։ Aggressive nationalism is also a problem. Ագրեսիվ նացիոնալիզմը նույնպես խնդիր է։ You've got some of that with the Apostolic Church. Սրա ինչ որ նշույլ կա, հա, To be Armenian is to be apostolic. Հայ լինելը նշանակում In many places across the world, nationalism and ethnic identity has been tied to a particular religion. Աշխարհի շատ տեղերում նացիոնալիզմը կապված է եղել կոնկրետ կրոնի հետ։ And when that national religion is either a non-Christian religion Եվ երբ այդ կրոնը ենթադրեք or in քրիստոնյա your case, apostolic, a not true Christian denomination, Christian group. Ձեր դեպքում օրինակ առաքելականի դեպքում ոչ լավագույն, It's interesting. denomination, ինչ հետաքրքիր է։ One thing that would be, one thing that interests me, I've never seen an article on it yet, Ինչը մի բան ինձ հետաքրքրում is the type of Christianity that the Apostolic Church accepted. Քրիստոնեության տեսակը, որ առաքելական եկեղեցին ընդունել է, Their Christology was considered heresy by all of the Christian groups at the time. իրենց քրիստոլոգիան այդ ժամանակվա քրիստոնյաների մոտ որպես հրեցվածություն էր ընդունել։ So they weren't standard Christians when they came to Armenia. They had a kind of an odd Christology. Ստանդարտ քրիստոնյաներ չեն, երբ որ ունեցին իրենց The article that I think would be interesting to read, if you ever find one, I'd suggest you read it. կլինի կարդալ այսպեսի մի հոդված, ինքնին How has the type of Christianity that got here in the 3rd century, its theology, its nature, երրորդ դարի քրիստոնեություն, how has that impacted the historic development of the Apostolic Church? ինչպես է դա ազդել ուրեմն առաքելական եկեղեցու պատմական զարգացման Because it does make a difference. History does make a difference. պատմությունը բաներ է փոխել։ Postmodernism in many places, postmodernism has, in postmodernism, there's no absolute truth. Պոստմոդեռնիզմը ասում է, որ չկա բացարձակ ճշմարտություն։ And you're supposed to be tolerant of everybody except people that disagree with you. Եվ պիտի except You're supposed to be tolerant with people until you don't want to be tolerant to people. Most postmodernists are not tolerant of Christians. Պոստմոդեռնիստները ասում են, որ պիտի տոլերանտ լինես մարդկանց նկատմամբ, քանի դեռ իհարկե քո հետ անհամաձայնություններ չեն։ Because the greatest sins ամենամեծ մեղքը, երկու ամենամեծ մեղք կա։ is to say there is absolute truth Ասելն է, որ կա բացարձակ and to ճշմարտություն, say that you know the truth. եւ asել է, որ դու գիտես ճշմարտություն։ If you say this is my opinion, That has the same this works for me, Same համար, that's okay. Առաջի ամենամեծ մեղքը ասել, որ կա բացարձակ ճշմարտություն, պոստմոդեռնիզմի կոնտեքստում, as sense. He thought like we're telling that it's actual sin. No, sins in their eyes. So, yeah. Materialism as well. Մատերիալիզմը նույնպես, Materialists feel like this world is all there is. իրենց կարծիքով միայն նյութական So you almost have to convince them of the existence of the supernatural before you can convince them of Jesus. Այսինքն մինչև Հիսուսի մասին խոսելը արժի իրենց հստակեցնել, հա, համոզել, որ գոյություն ունի գերբնական աշխարհ։ Although interestingly, mysticism is growing and spiritualism are growing faster than materialism. Սպիրիտուալիզմը եւ միստիցիզմը ավելի արագ է աճում աշխարհում, քան մատերիալիզմը։ There are fewer atheists today and fewer materialists than there were Ավելի քիչ classic աթեիստներ եւ materialists. մատերիալիստներ կան, որոնք այսօր կան
կա But there's another version of materialism. Մատերիալիզմի մեկ այլ տարբերակ կա։ These people, they don't just believe that the material world is all there is, Այս մարդիկ ոչ միայն հավատում են, որ ամենը որ ունենք նյութական աշխարհ, but material success is all that's important to them. բայց իրենց համար կարևոր է նաև նյութական հաջողությունը։ They might have a priest come bless their business because their great goal in life is to be very wealthy. Միգուցե ընդունեն, որ քահանան գա իրենց բիզնեսը օրհնի, որովհետև հաջողակ բիզնես ունենալ իրենց It's possible to be a mystical materialist. կարող է լինել միստիկ մատերիալիստ։ Globalization, Գլոբալիզացիա։ we talked about that. It's the tendency to try to get people to be more alike. Let's agree on general standards. Խոսել ենք, այսինքն սա փորձում մարդկանց Let's leave our ստանդարտների ethnic, regional differences to the side. մի կողմ դնել մեր էթնիկ, ուրեմն մշակույթի տարբերությունները։ Some people identify globalization with Christianity. Որոշ մարդիկ գլոբալիզացիան նույնականացնում են քրիստոնեության հետ։ So they negatively react to Christianity Ոստի բացասաբար են արձագանքում քրիստոնեությանը, because you're just wanting to destroy my culture որովհետև իրենց կարծիքով դու այգի ուզում ես so that I'll accept your Western Christian culture. որ ես ընդունեմ քո արևմտյան քրիստոնեական մշակույթը։ Because this initiative for standardization, so that in economics, politics, in those spheres, Ուրեմն մշակույթի, education, կրթության, էկոնոմիկա եւ քաղաքականության մեջ that came from the US and from the Western European countries. որը որ եկել է ուրեմն what was the initial thought? The initial thought was if we can all just follow, if we all do everything by similar standards, it will be easier for us to work together. And those standards come from the US and from the Western world. Globalizացիայի գաղափարը նույն ստանդարտներ ունենալը have քաղաքակրթության, էկոնոմիկայի ոլորտներում ու հա is this like ecumenical movement just The ecumenical movement and religion is from the same round, but this is political, economic, and social. Why do you have a prime minister? Because other countries have prime minister. Why is the king of England really not important? Because it's very few places that a king really has power. Why do airports worldwide look the same? So it's easier for us to get through airports. Why do we want one form of globalization? Do you have a credit card or a debit card in your pocket? Do you have a credit card in your pocket? I'm not going to use it. I'm not going to buy anything. Okay, you look at yours. What's that word right there? American Express. No. Look. Visa. Globalization. A world economic system that allows us to use plastic instead of money. When I first started coming here to Armenia, the only place I could use my card was in the airport to get money out of ATM. I couldn't go into a store for tap. Do either of you have Apple Pay? Apple Pay Globalization. Google Pay globalization. It's a uniform system that allows us to exchange information, finances, other things. In practice, what it does, it says, your local tastes and habits and practices are not really that important. Local սովորությունները
պրակտիկաները այս ամեն ինչը այնքան էլ կարևոր ու լավը չեն։ Some people react back and go, I like chalagach. Որոշ մարդիկ ասում են, չէ, լավն է չալաղաճորը։ I don't want to eat, just pork chops. I want to Ես eat our չեմ food. ուզում այդ pork chop, այդ ամերիկյան վերջը բաները ուտել, ուզում եմ մեր կերակուրը ուտել։ And so you have some people that push back and they say, well, your gospel is a Western gospel. Այսպես որոշ մարդիկ ասում են, ձեր ավետարանը արևմտյան ավետարան։ Oh, you guys are Baptists. That's an imported faith here in our Մկրտական եք ներկրված հավատք։ Immigration is where people leave. Միգրացիան, միգրացիան, հա, մարդկանց դուրս People moving all around the world. Մարդիկ ուրեմն թողնում են իրենց երկիրը ամբողջ աշխարհում։ That can be good. Դա կարող է լինել լավ։ Armenians in Warsaw may be more open to the gospel than Armenians in Yerevan. Վարշավայի հայերը կարող է ավելի բաց լինեն ավետարանը, քան Երևանի հայերը։ Sometimes when people move to a new area, then they're more open to the gospel. Երբեմն երբ մարդիկ տեղափոխվում են նոր տարածաշրջան, ավելի բաց են ավետարանը։ But it makes it a little harder for missionary work because, we used to work in this country with these people that spoke this language. Բայց դա դժվարացնում է միսիոների գործը, որտեղ նա աշխատում էր ինչ որ երկրում, ինչ որ մշակույթի մարդկանց հետ, որ ասում են ինչ որ լեզու։ I remember when Chris and Gretchen were here one time. And our mission had just told them, you guys are responsible in our mission for all Armenians everywhere in the world. And Chris had gathered statistics about where Armenians are located in the world. And we were together, he said, Dan, I can't do this. I said, of course you can't. It's, common language, but yet when somebody goes to another country, they either live in a ethnic ghetto, in a little closed system, or the surrounding culture turns them into a different kind of person. Ukrainians in Ukraine and Ukrainians in Polish are not the same type of Ukrainians. Every year, they get a little bit different. Russian and Ukrainian immigrants that come back and in the past have come back and tried to preach. They understood them mostly, but not their mindset. Their mindset was so that immigration makes it harder. How do we reach Armenians in Warsaw and Armenians in Yerevan and Armenians in Iran? Military conflicts, there's the old saying, there are no atheists on the front. But in the history of Christianity, peace has been better for the spread of Christianity than war. Do you remember when Paul asked them to pray for leaders? Why does he ask them to pray for leaders? So that we can live a peaceful life. Because of peace, the Roman peace, the Pax Romana, gave enough order and structure in the first century. Missionaries could travel all over the Roman Empire and not have to worry about whose army controls this place and whose army controls this place and whose army controls that place. I don't have it listed here, but it is one thing that's making missions more challenging in some cases. And that is drug trafficking. I was with a group of missionaries from South America. Some of them from Colombia. And he said, one guy said, Dan, you just sit down and you plan, hey, where are we going to do our next church plant?
where we want to start our next two. Սեք օրինակ բանը դուք նստում ասում եք լավ որտեղ ենք ուզում And you մեր go where the հաջորդ people are եկեղեցին լինի most open, Գնում and- որտեղ որ մարդիկ ամենաբացն են or you have connections and you go there. կամ որտեղ որ եք ծանոթներ այսպես այդտեղ եք ընտրում ու գնում He said, in Colombia, you know how we plan church planting? Կոլումբիայում գիտեք ոնց ենք եկեղեցիներ հիմնում We have to figure out where they're growing the poppies and other drugs. Իջորեն որտեղ են տարբեր բանը ուրեմն թմրանյութերը We have to աճեցնում find out where the drug, people are working, որտեղ են այդ թմրանյութերի հետ աշխատում and we have to find a spot where they're not and plant a church there. Joking գտնենք ինչ որ միտեղ որտեղ այդ գործը չի արվում Because if you get on their territory, they'll kill you. որովհետև եթե So այդ իրանց տերիտորիայում ունես քեզ կսպանեն դրան urbanization, more and more people live in cities. ավելի ու ավելի շատ մարդիկ են ապրում քաղաքներում Now, is that the way it is in Armenia? Yeah. Or half of almost half in Yerevan Yeah. Հայաստանում էլ է այդպես young people from the villages come to study in the cities, գյուղի ջահելները And գալիս են often they never քաղաքում do. սովորելու ու շատ հաճախ հետել չեն գնում but often But the it's- evangelical churches are located where the people aren't, ավետարանական եկեղեցիները այնտեղ են որտեղ շատ ժողովուրդ չկա but where the people are, բայց որտեղ կա there aren't ժողովուրդ evangelical churches. այնտեղ չկան ավետարանական եկեղեցիներ At one point, 75% of all Ukrainians lived in large cities. 7 մի հատված կար երբ 75% երիտասարդ ուկրաինացիները քաղաքներում են ապրում But 70% of the Baptist churches were in villages. բայց կրթական եկեղեցիները 75% գյուղերում Why? ինչու Ever since Protestantism appeared, պրոտեստանտիզմի հայտնվելուց հետո the Protestant Reformation, ռեֆորմացիայից հետո Protestants have largely been rural people. բողոքականները հիմնականում եղել են գյուղական մարդիկ Cities scare Protestants. քաղաքները վախեցնում են Until this century, պրոտեստանտները less. ինչեւ հիմա ավելի քիչ այս մեր We տարի have to figure out, you have to have people who can deal with living in cities պիտի ունենանք մարդիկ and know ովքեր how to reach people in cities. կարող են ապրել քաղաքում ու հասնել քաղաքի Of course, ժողովրդին one's going to be pretty obvious. Liberal theology, իհարկե այս մեկը Wherever there's լիբերալ liberal theology- աստվածաբանություն there's not evangelism, there's not missions. որտեղ կա լիբերալ աստվածաբանություն ընդ չկա ճշմարտություն Social, political activism, social, political, economic reform սոցիոպոլիտիկ ակտիվիզմը places evangelism and missions. տեղեր որտեղ այդ ամենը ավետարանության ու միսիայի տեղն ազբաղեցնում If you don't believe the Bible is the Word of God, եթե չես հավատում որ Աստվածաշունչը how you go be a Աստծո missionary? ինչու միսիոնարություն անել I remember reading an article, and one African believer, հիշում եմ մի աֆրիկացի հավատացյալի Older խոսքեր man. լսում տարիքով մարդ he had heard the gospel from conservative Anglican missionaries before. կոնսերվատիվ անգլիկան միսիոներներից էր He got saved. ավետարանը բրկվել էր And he was talking with a representative of the Anglican Church who was անգլիկան liberal. լիբերալ եկեղեցու ներկայացուցիչների And the ներկայացուցիչի հետ էր liberal Anglican was saying, you're just literal. The Bible is just a bunch of myths. It's not the Word of God. Այս լիբերալը ասում է որ դու ամեն ինչ ուղիղ կարդում Աստվածաշունչ Աստծո խոսքը չի And the African brother looked at him and said, այս աֆրիկացի աղբերը նայեց սրան ու ասեց then why did you lie to us when your missionaries came? ասես լավ է կոմխի խափել մեզ երբ որ եկան ձեր You միսիոները told us it was the Word of God. դուք եք մեզ ասել որ սա Աստծո It խոսքը changed my whole village. Հիմա ողջ գյուղն է It changed փոխվել me. ինձ է փոխվել I think I'll keep with what your missionaries. Ես Protestant. ավելի լավ է հավատամ ձեր միսիոներների ասածին քան ես Where liberal denominations in America and Western Europe are dying. Their doors are closing. լիբերալ խարամբանությունները Ամերիկան եւ There's no արաբական power. Եվրոպայում The power is in the Word and the Spirit. դադարում են գործել դա With the զորացնում liberalism, either. խոսքի եւ հոգում է ոչ թե լիբերալի Political correctness. I Պոլիտ mean, կոռեկտությունը գիտեք չէ՞ այդ you ինչը can't offend anybody. այսինքն չպիտի ոչ մեկի քո խոսքով You հանրկես missionaries, վախացնես ցավացնես you're going to try to convince people who already have a faith of some kind that they're. yeah so you're the kindest person in the world Mhm. trying to do Yeah, you should just let people go ahead and die and go to hell. Այս մարդիկ մեռնեն գնան դժոխք Oh. այլև
Another big problem Եվս is մեկ the մեծ խնդիր stagnation and decline among evangelical ստագնացիա, churches in the West. լճացում, ճահճացումն է, ուրեմն ավետարանական եկեղեցիների Please, արևմուտքում don't forget to pray for America. մի դադարեք We need Ամերիկայի մասին։ a revival. We need our churches to come back alive. They're good churches. Այնտեղ որ ունենանք The արտոնություն, overall tendencies are not good. թե որտեղ ընդհանուր տենդենսները այնքան են լավ չէ։ The other challenge is there's so many Christians that are appearing south of the equator. Եվս մի challenge որ կա, դա այն է, որ հարավային կիսագնդում երկրի շատ քրիստոնյաներ են հայտնվում, But they're of a little different type. բայց իրենք մի քիչ ուրիշ տիպի են։ They're mostly Pentecostal or charismatic. Հիմնականում հյուսիսական խարիզմատ են։ I'm not saying it's altogether bad, but it's just Չեմ ասում որ վատ it's է, a challenge. ուղղակի challenge է։ What does that mean in Christianity in 30 years? Will probably look very different than it does right now. Քրիստոնեությունը 30 տարուց շատ ավելի Just some of the challenges. And that actually finishes all of our slides. Իրականում սլայդներից բրցանք։ I hope that you will be able to do what I always advise you with classes and with books. Հուսով եմ կանեք միշտ են ինչ որ այսպես խորհուրդ եմ տվել դասերի գրի հետ։ It's what my aunt always told me. Այս հոգորս էր ասում ինձ։ Courses and books are like fish. Գրքերը եւ կուրսերը նման են ձկան։ Eat the meat and throw out the bones. Գերեք ձկանը եւ ոսկորները։ In the midst of all of it, 280 pages of 280 slides. 280 slide կա։ Ընդհանուր առմամբ I hope maybe you'll find 28 of them, 10% of them. That should go. 10%-ը 28 հատ slide ունեք ասեք դա ուզում եմ հիշել սրանք։ I bless you to forget any of the things that I said. Օրհնում եմ որ մոռանաք լիքը բաներ որ ես եմ But ասել։ I warn you, don't forget anything that God said to you during this course. Բայց մի մոռացեք ինչ որ բան որ Աստված ասել There will be no heavenly exam. Չի լինի ինչ որ I do what I told you. ասելու ինչ որ ես եմ ձեզ ասել։ But there is daily accountability for what God has said. Բայց ամենօրյա հաշվետվություն կա այն բանի համար թե Աստված ինչ է ասել։ Try to evangelize and maybe even become missionaries in different places. Միգուցե միսիոներության փորձերը տարբեր տեղերում ամեն։ Martin, would you like to pray for us in the end as we will close our Տեր Աստված փառքին տալիս քեզ Տեր, բանում եմ այս հնարավորության համար Տեր, շնորհակալ եմ մեր դեն եղբոր համար, շնորհակալ եմ նաև քեզանից Տեր, որ այս հիշի ժամանակին ինձ քո զավակներիդ մեկտեղ Տեր։ Խնդրում եմ Տեր Աստված, օրհնիր մեր դասերը, անցած եւ հաջորդ շաբաթվա Տեր, դու մեզ իմաստություն, հասկացողություն Տեր, ինչպես քո սիրելի առաքյալներն են, քո աշակերտներն են Տեր Հիսուս, քեզ լսելով, քո խոսքը պահելով, քո խոսքով առաջնորդվելով հաստատել եկեղեցիներ եւ կարողացել են բազմաթիվ մարդկանց փրկության պատճառ լինել, մեզ նույնպես առաջնորդիր Տեր, որ մենք մեր ամբիցիաներից կամ ինչ-որ բանից ելնելով չանենք, այլ միայն քեզ հնազանդվելով, միայն մարդկանց փրկության հողերի մասին մտածելով, քեզ փառավորելով Տեր Աստված, թող քո խոսքը երբեք չշեղենք Տեր, այլ նայենք մեր լավագույն վերոհիշյալ հերոսներին, Պողոսին, Պետրոսին, Տեր Հովհաննեսին եւ նրանց պես ունենանք այդ խոնարհությունը Տեր Աստված, ունենալով կարողանանք առաջնորդվել եւ քեզ հնազանդվելով վստահենք Տեր, կհաստատվեն տարբեր տեղեր եկեղեցիներ, փառքին տալիս քո սուրբ ու մեծ պատվական անվանդ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Silas, he went.